Hello, my dear children. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо юніт 7. Place where I live, lesson 8, урок 8. Ми сьогодні з вами будемо працювати на сторінках 156, 157 і 158 нашого підручника. Task 1. Look and say what exhibits you can see in the museum. Поглянь і скажи, які виставки, exhibits, так, виставки ви можете бачити у музеї. Artwork, роботи мистецтва, exhibits, експонати, watercolors, акварельні, якісь, можливо, картини, the exposition, експозицію чогось, sculptures, скульптури, ceramics, керамічні вироби, a plaster copy, гіпсовий сліпок. A plaster copy – це гіпсовий сліпок. Okay, so I can see the exposition of watercolors in the museum. I can see the exhibits of sculptures in the museums. I can see the exposition of ceramics in the museum. And I can see the exhibits of plaster copies in the museums as well. Okay, well done. Експозиція – це мається на увазі, коли збирають усі вироби. Так, експозиція, наприклад, картин мистецтв, робіт мистецтва, експозиція з керамічних виробів. So, next task. Read the text about the Museum of History and Arts in Пархомівка. Прочитайте історію про музей історії мистецтва в Пархомівці. Open the brackets and put the verbs into the correct tense forms. Відкрийте дужки і поставте дієслова у правильні часові форми. І так, I live in the village of Пархомівка near Kharkiv. Я живу у селі Пархомівка біля Харкова. This village became, це село стало, became famous in Ukraine and abroad for its Museum of History and Arts. Це село стало відомим в Україні і за кордоном через його музей історії і мистецтв. So, it has, він має, музей мається на увазі, a unique collection of important artwork. Він має унікальну колекцію важливих робіт мистецтва. People often call it, люди часто називають його, present simple звичайний, так, теперішній час, the mini hermitage. Because it has artworks of the famous European artists. Люди часто називають його міні-ермітаж, тому що у ньому є роботи мистецтва найвідоміших європейських митців. This museum з'явився, appeared – це з'являтися, appeared – з'явився. Thanks to a school history teacher Афанасій Лунєв. Дякуючи вчителю історії шкільному Афанасію Лунєву. He came, він прийшов до Пархомівки, так? He came to Пархомівка after World War II, після Другої світової війни. And opened, і відкрив, opened, a small museum in the school. І відкрив маленький музей у школі. The interest in the school museum grew each day. Інтерес у шкільному музеї виростав кожного дня. So Лунєв expanded his collection. Expand – це розширювати. Тому Лунєв що зробив? Розширив свою колекцію. In 1987 the museum became, музей став, a department of Kharkiv Art Museum. В 1987 році музей став відділенням Харківського музею мистецтв. The pupils of our school often go, present simple, go on excursions to these museums. Учні нашої школи часто їздять на екскурсії до цього музею. Отже, в нашому тексті фігурували два часи. Це past simple, минулий час, became, appeared, came, opened, grew, expanded, became та present simple час. Це has, call, go.
Past simple and present simple tense. Окей, прочитай ще раз цей текст про дивовижний музей історії і мистецтв у Пархомівці. Переходимо до вправи третьої. Listen, read and act out the dialogue. It is Friday, п'ятниця. The children are in Kharkiv, діти у Харкові. They are talking about their visit to a museum. І вони розмовляють про свій візит до музею. So, the dialogue is between Liz and Alex. Діалог між Ліз та Алексом. Are you ready for tomorrow, Alex? Ти готовий на завтра, Алекс? What are you talking about? Про що ти говориш? We are going to the Museum of History and Arts in Пархомівка. Ми їдемо до музею історії і мистецтв у Пархомівці. It has more than 6,000 exhibits. У ньому більше, ніж 6,000 експонатів. It's very popular with the tourists. Він дуже популярний серед туристів. Оцей вираз is very popular with. To be popular with перекладається як бути популярним серед когось. Who started this museum? Хто заснував цей музей? A school history teacher Афанасій Лунів started it. Вчитель історії шкільний Афанасій Лунів його започаткував. Is the museum big or small? Музей великий чи маленький? It is big. Nowadays it's a department of Kharkiv Art Museum. Він великий, сьогодні він є відділом Харківського музею мистецтв. What time do we have to meet at? У котрій годині ми маємо зустрітися? So we have to get to the museum early. Ми маємо дібратися до музею рано. So we have to meet at 8 o'clock. Тому ми маємо зустрітися з тобою о 8. Shall I take my new camera with me? Чи варто мені взяти з собою свій новий фотоапарат? Of course, you will take a lot of photos. Звичайно, ти можеш зробити багато фото. That sounds great. Чудово. Чудовий діалог про плани дітей на відвідини музею. So read it again and act it out. Прочитай його знову і розіграй. Вправа четверта. Work in pairs. Попрацюйте в парах. Talk with your friend about a place to visit. Поговори зі своїм товаришем про те місце, яке можна відвідати. Discuss the following. Необхідно обговорити наступні речі. The place to visit – місце, яке необхідно відвідати. Ну, наприклад. Where shall we go? Так, куди ми підемо? Where shall we go? Куди б нам піти? Ну і відповідь одразу. Why don't we go, to the zoo? Чому б нам не сходити до зоопарку? Так, зараз. To the zoo. Так, і літеру Y забула. Так, отже, це ми з вами зробили вже відповідь на питання the place to visit. Так, поговорили про місце, яке варто відвідати. Далі. The day and the time. Окей. So. Shall we go there tomorrow? Можливо, сходимо завтра? Shall we go tomorrow? Yes. Let's go tomorrow. Let's go tomorrow. Yes, let's go tomorrow. Так, давай підемо завтра. So, the tickets. The tickets. How about the tickets? А як щодо квитків? How about the tickets? How about the tickets? І відповідь. So, we'll buy them in the ticket office. У касі купимо, так? In the ticket office.
We'll buy them in the ticket office. The place to meet – місце, там, де ми зустрінемося. Так, зараз піднімаю, щоб було видно весь діалог. So, місце, де ми зустрінемося. Тепер the place to meet. When and where shall we meet? Отже, о котрій і де ми зустрінемося, так? So, let's meet. Давай зустрінемося. Let's meet near the zoo, поруч з зоопарком, at, нехай буде 12 o'clock, yes? At 12 o'clock. Yes, so let's meet at 12 o'clock. So, see you later. Things to take with you. Ну, давай так напишемо. Shall I take my new camera with me? Давайте запозичимо цей вираз попередньої вправи, так? So, shall I take my new camera with me? Чи варто мені брати з собою нову камеру, фотоапарат? Of course. Of course. Відповідь, так? Звичайно, бери нову камеру. Так, see you later. Побачимося тоді. See you later. Ну і остання репліка bye. Бувай. Все, ось у нас вийшов на наш діалог, так? Ми використовували вирази для цього діалогу. Why don't we, shall we, how about, let's. So, where shall we go? Why don't we go to the zoo? Shall we go there tomorrow? Yes, let's go tomorrow. How about the tickets? We'll buy them in the ticket office. When and where shall we meet? So let's meet near the zoo at 12 o'clock. Shall I take my new camera with me? So, of course. See you later. Bye. Попрацюйте в парах і складіть свої власні діалоги за даним зразком. І останню вправу, яку я б хотіла розібрати з вами, це вправа 6. Write a letter to your English-speaking friend. Напиши листа своєму англомовному товаришу. Tell him her about the Museum of History and Arts in Пархомівка. Розкажи йому про музей історії і мистецтв у Пархомівці. Start like this. Наприклад, Dear Kate, Люба Кейт. Thank you for your letter. Дякую за твій лист. In this letter, I'd like to tell you about one of the most museum in Kharkiv region. У цьому листі я хотіла б тобі розповісти про найвідоміший музей у Харківській області. Можна запозичити з нашого тексту, який ми з вами читали сьогодні на уроці, інформацію. It is the Museum of History and Arts. Це музей історії і мистецтв. It has a unique collection of important artwork. It has artworks of the most famous European artists. І можна ще позичити якусь інформацію ось цього тексту, який ми з вами вже сьогодні опрацьовували. This museum appeared thanks to a school history teacher Афанасій Лунєв. He came to Пархомівка after World War II and opened a small museum in the school. The interest in the school museum grew each day. So, and in 1987 the museum became a department of Kharkiv Art Museum. Тобто можна взяти цю інформацію і записати далі, так, аби розширити in order to expand your letter. Як ми завершуємо такий лист? Write me soon and inform me about the most famous museum you've visited. Який ти вже відвідав. You've visited. Напиши мені про найвідоміший музей, який ти відвідав. Yours. І ваше ім'я пишіть, наприклад. Yours. Нік. Твій нік. Товариш, так? Тобто ваше ім'я напишіть у цьому листі. Okay, so that's all.
That's all for today. Сьогодні ми з вами читали про дивовижну цікаву історію про село Пархомівку, яке відоме своїм музеєм історії і мистецтв. Чекаю вас на наступному уроці, на уроці 9-му. Будемо з вами працювати на сторінках 158, 159, 160 сторінці нашого підручника. Ну, на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye, see you!